It was the triumph of freedom over tyranny, the fall of the Berlin Wall in 1989. Citizens of communist East Germany were finally free to leave their country. But amid the euphoria, others saw the collapse of a system they had faithfully served. Das ist die Dienststelle, an der ich damals gearbeitet habe. Unter diesem Komplex ist ein Tiefbunker, der atombombensicher sein soll. In 1989, Timmi Allen was an officer in the Stasi, East Germany's secret police. He now works for the Bellingcat Investigative Journalism Collective. Meine Arbeit war, bestimmte Berichte auszuwerten, daraus Informationen zusammenzustellen, insbesondere Informationen zu Leuten, die gegen den Staat arbeiten wollen. Aber genau das hat dann auch schon häufig zu Zweifeln geführt. Allen says those doubts were fed by the discrepancy between Communist Party propaganda and the information he was receiving, both from Stasi informers and from secret reports. Other officials felt the same way. Die Situation, die es in dieser Phase gab, die war mehr unter der Decke. Es brodelte, das stimmt. Aber es brach nichts nach außen durch, weil die Hans Modrow, now 91 years old, is honorary chairman of Die Linke, the left party. In 1989, he was a member of the Communist Party's Central Committee and had clashed with the leadership after warning about the worsening economic situation. Mein Gefühl ist einfach, die Führung hat nichts im Griff. Es wird unsicher. Was kann denn jetzt passieren? What happened was that Hungary opened its border with Austria. The Iron Curtain was breached, and East Germans on holiday in Hungary began streaming into the west. As the tide of refugees grew, mass anti-government protests broke out. In October, Communist Party leader Erich Honecker stood down and was replaced by Egon Krenz. Hans Modrow was nominated to be Prime Minister in a new government. On November the 9th, he was at a meeting of the Central Committee to discuss finally granting East German citizens the freedom to leave their country. Was nun geschehen ist, kann ich nicht genau sagen, denn es gibt ja dann nur die Mitteilung, dass Egon Krenz mit Schabowski gesprochen hat, der der Führung angehörte und eine Pressekonferenz macht. Wir tagen also weiter, es ist schon noch 20 Uhr, es wird 21 Uhr, da ist die Tagung zu Ende, niemand in dem Saal, wir sind da über 200 Leute, weiß genau, was draußen abgelaufen ist. Outside, history was being made. Schabowski had told journalists the new rules allowing freedom of travel would be valid immediately, and East Berliners had overwhelmed the border posts. The Berlin Wall had fallen. As Berlin celebrated, Stasi officer Timmi Allen slept. The next morning, the joyous flood of East Germans heading west continued. Allen's wife joined them and came back with a present. Ich gucke an, ich sage, Mensch, eine Flasche Bier, toll. Aber was soll ich mit der Kartoffel? Und sie grinst mich an, das ist keine Kartoffel, das ist eine Kiwi. Eine was? Wir kannten sowas nicht. Allen watched pictures like these on West German TV and then went to work. It was, he says, a scene of chaos. But the Stasi leadership was soon moving to cover its tracks. Wir haben den Auftrag bekommen, alle Akten zu vernichten. Das heißt, wir mussten alles zerreißen. Wir haben teilweise mit Schredder gearbeitet, aber die waren dann glühend heiß und es ging kaputt. Den Rest mussten wir dann zerreißen. Für mich war wichtig, mit den Quellen, mit denen ich zu tun hatte, dass diese Quellen geschützt waren. Deswegen habe ich teilweise auch
was auf diese Quellen hinweist, verbrannt. In December, Hans Modrow ordered the dissolution of the Stasi. In a whirlwind of diplomacy, he tried to pursue his own plan for reunifying West and East Germany. Dann verhandle ich mit Gorbatschow, also Vertragsgemeinschaft, dann kommt eine Konföderation, dann die Vereinigung Deutschlands als Bundesstaat. Aber militärisch neutral soll es sein. But in East Germany's first democratic elections in March 1990, Modrow's party was roundly defeated. His plan for neutrality was ignored. The newly reunited Germany, led by Helmut Kohl, was a member of NATO. The communist regime was definitively laid to rest.